皆さん、こんにちは。ただいま紹介いただきました斉藤久美子と申します。今日はよろしくお願いします。Hello, everyone. Thank you for the introduction. I am Kumiko Saito. 私の仕事は会社が人を雇うときに守らなければいけない働く法律などを会社にアドバイスしたり、会社が社員を健康保険や厚生年金に加入させるときの手続きのお手伝いをしたり、給与計算などを手伝っています。So what I do in my work is to provide advice to companies when they need to hire people and they need to abide by the law. And also, I go through the procedures for companies to enroll their employees for health insurance and welfare pension. And also, I also provide support in payrolls. それから去年3月までは川崎市の高津年金事務所で年金の相談員をしていました。And until March last year, I used to work as a pension consultant at Japan Pension Service Takatsu Pension Office. 日本の方が年金を請求するときの受付などをしていたんですけれども、日本の方でも年金のことって難しいとよく話していました。And I was also giving advice to Japanese residents, and they were mentioning that it's hard for them also to understand the Japanese pension system. 日本の方でも難しいのですから、他の国の方が年金のことを学ぼうというのはとても難しいことだと思います。So even for Japanese, this system is hard to understand, and even for non-Japanese, it must be more difficult. だからといってわからないから関係ないというわけにはいきませんね。And just because it's complicated and you don't have enough understanding, you cannot leave it as is and think it is irrelevant to you. そこで今日のセミナーは年金制度について学ぼうということで、年金の基本入り口のお話をさせていただきたいと思います。And therefore, the topic for today's seminar is Let's Learn About Japan's Pension System. I would like to give an introduction to Japanese pension system. まずは今皆さんそれぞれが年金とどのように関わらなければいけないのかということを知っていただきたいと思います。So first of all, I would like to have you understand how you should be engaged with pension. それでは今日のお話に入っていきます。Now, let me go into the main topic. で今日のお話はまず国民年金のこと、加入する人のこと、保険料のこと、年金定期便のこと、受け取れる給付のこと、社会保障協定のこと、これのお話をしていきたいと思います。And the topics I will be presenting about today are national pension system, who enrolls in this system, monthly contributions, Nenkin Teikibin notice, receiving pension payments, social security agreements. では次ですね。ではまず国民年金制度についてです。So first of all, I would like to start by talking about national pension system. 国民年金は日本に住んでいる人がお互いに支え合う制度です。Japan's national pension system is a system that allows everyone to support each other. 例えば65歳以上の高齢になったり、So for example, when you get older, like 65 years old or older, 病気や怪我が原因で障害になったり、or if you have disabilities because of illnesses or injuries, それから死亡した時などに、or in case you pass away, 本人や遺族の生活保障として年金が受け取れます。pension can be received by the insured person or their families. で事前の質問の中で社会保険と年金の違いは何ですかという質問がありました。And we have accepted some questions beforehand. And among the questions, there was a question about what's the difference between social insurance and pension. 年金は社会保険の種類の一つになります。And pension is one of the types of social insurance. 社会保険の中には他には健康保険などの医療保険、介護保険、また雇用保険や労災保険などが含まれています。Looking at other social insurance,
They include, for example, health insurance, medical insurance, long-term care insurance, employment insurance, and also industrial accident insurance. ではちょっと話を戻しまして次に進みます。So I would like to move on to the next slide. では年金制度に誰が加入するのか見ていきましょう。So now let's take a look at who should be enrolling for a Japanese pension. まず日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は原則的に全員国民年金に加入する決まりになっています。In principle, all those aged 20 to under 60 years of age living in Japan should be enrolled in this national pension. これは日本の法律で決まっていることです。This is a Japanese law. で、これは国籍は関係ありません。And this is regardless of your nationality. の事前質問で家族滞在の人とか扶養されている人も加入が必要なのかという質問がありました。And out of the questions we have received beforehand, there was a question asking whether people who are dependent or who are staying here in Japan because of family, do they need to be enrolled as well? もし日本に住む20歳以上で60歳未満でしたら必ず加入が必要になります。If they do live in Japan and they are 20 years old or older to less than 60 years old, they do need to enroll in a Japanese pension. 在留資格で除外されているものがありまして、特定活動の中の医療を受ける人、要は日本で治療を受ける人ですね。それから観光に来た人で1年以内の方。この方たちだけは国民年金の加入が除外されています。However, there are people who are exempt from contributing to the Japanese pension, and these status of residents are people who are here in Japan for specific activities, meaning people who are here to receive medical care treatment, and also people who are here on travel or tourism for staying here for less than 1 year. These people are exempt. それから加入者は3種類に分かれていて、1つ目が第1号被保険者、2つ目が第2号被保険者、3つ目が第3号被保険者に分かれています。And there are 3 categories of enrollment. The first one is Category 1 insured person. The second is Category 2 insured persons. The third is Category 3 insured persons. では皆さんは自分が何号かっていうのはご存知でしょうか？ And how many of you know which category you belong to? もし知らないという方がいましたら、これから細かく説明していきますので、そこで自分が何号かっていうのを知っていただければと思います。So if you don't know which category you are, please do not worry. I will be explaining the details today, and you will be able to find out which category you belong to. では次ですね。それでは加入者の種類についてもう少し細かく見ていきます。And now, I would like to delve into the bit more details about the categories. 現在、日本に住む20歳以上60歳未満の方は必ず国民年金に加入することになっています。As of now, people living in Japan aged 20 years old or older to less than 60 years old has to be enrolled in national pension. でこちらの図の下のですね、全員が加入する国民年金を基礎としてまず下に国民年金があります。So at the bottom of this diagram, you see national pension. This is a basic pension that everybody enrolls in. でその上に厚生年金があります。And on top of that, there is welfare pension. なのでよく2階建ての年金というふうに呼ばれます。And because it looks like a 2-story house, it's called a 2-story pension system. でこの下の国民年金は先ほど言いましたように1号、2号、3号と分かれています。And as you see,
for national pension, which is the basic pension, I talked about category 1, 2, 3 earlier. So it is divided into 3 categories. 今日の講義では省略してこれから1号、2号、3号と呼んでいきますので呼ばせていただきます。So instead of calling the long name of category 1 insured persons, I would just call it category 1, category 2, category 3 for today. でまず真ん中の2号から見ていきますけれども、2号は会社員とか公務員でこの方たちは厚生年金にも加入している人たちです。So I would like to start with the one in the middle, which is category 2. And these are company employees and public servants. They are also enrolled in welfare pension as well. それから3号はこの2号に扶養されている配偶者になります。And category 3 are people who are dependent on category 2. For example, there are housewives and part-timers. それから1号は今の2号、3号以外の人たちです。And category 1 are people who are not category 2 nor category 3. 自営業者とか学生、アルバイトなどが入ります。So these are people, for example, who are self-employed, students, and part-timers. この2号の人は2階の厚生年金がありますが、1号と3号の人は2階がありません。And for category 2, they have the second story, which is welfare. However, for category 1 and category 3, they do not have the second story. 2号の人は将来国民年金と厚生年金から両方年金が受け取れますが、1号と3号の人は国民年金からだけ年金が受け取れます。And category 2, when they get older, will be able to receive their pension from both the national pension and welfare pension. However, for those who are category 1 and category 3, they will be able to receive pension only from national pension. それでは加入者の種類をもう少し細かく見ていきますので、自分は何号か考えながら聞いてください。So I would like to continue to explain a bit more about these categories. And as you listen, please think about which category you are. では2号から細かく見ていきます。So I would like to start explaining from category 2. 加入者は会社員や公務員などです。So people who are enrolled in category 2 are company employees and public servants. 厚生年金の加入者になります。And they are enrolled in welfare pension. ただし、老齢年金、もう年金を受けられるようになった65歳以上の人は除きます。However, this excludes those aged over 65 who are applicable to receive the old age pension. 厚生年金は70歳まで入ることができます。Welfare pension, you can enroll in welfare pension till age 70. それから20歳未満や60歳以上でも加入者になれます。And you can also enroll if you are under 20 years old or 60 years old and older. それから国内に住んでいなくても加入者になることができます。You can also enroll even if you do not live in Japan. 加入の手続きは勤めている勤務先が行います。And who will be going through the enrollment procedure will be your employer, your company you're working for. それから保険料ですが、ここに標準報酬月額という少し難しい言葉なんですけれども、お給料の平均の月額、月収をイメージしてください。And looking at monthly contributions, the first word that comes is monthly benefits. It might be a bit difficult to understand. What this means in simple terms is the average monthly salary. Please think of it that way. それに 18.3% をかけた金額が保険料になります。And the monthly contributions that will be paid will be 18.3% multiplying.
to this average monthly salary. So average monthly salary times 18.3% is the contributions. で、本人と事業主が半分ずつ支払います。Insured person and employer pay monthly contributions 50% each. 本人の分はお給料から引かれて、で、それを勤務先が支払います。And monthly contribution of the employee is deducted from salary and is paid by the employer. 例えば平均20万円月給もらっている方がいたとしたら 18.3% をかけると 36,600 円になります。So for example, let's say your monthly salary is 200,000 yen. So you multiply 200,000 yen times 18.3%, which will be 36,600 yen. これを半分にすると 18,300 円になります。And half of that will be 18,300 yen. これが給料から引かれて、会社が自分の負担分と一緒に支払いをします。And this 18,300 yen will be deducted from your salary, and the remaining 50%, which is also 18,300 yen, will be paid by the company. And the company will be paying these sum of this money together to the pension. 次に今度は3号のお話をします。And now let me move on to category 3. こちらの加入者は専業主婦やパートタイマーなどです。And the insured persons for category 3 are stay-at-home housewives and husbands, and also part-timers. これは2号に扶養されている配偶者の方たちになります。And these are people who are dependent spouses of category 2 insured person. 健康保険の方で扶養家族になれるかどうかっていう基準がありまして、それに合わせて決められます。And this will be determined based on the standard for health insurance coverage. For health insurance, there is a standard to decide whether you can be a dependent person or not. And this will be determined based on that. 具体的には年収が130万円未満で2号の方の収入の半分以下、半分未満というふうになっています。So what this means specifically is your annual income is less than 1.3 million yen, and your annual income is less than half of the person you depend on in your family. それから国内在住の20歳以上60歳未満の方です。And these are residents in Japan and aged 20 to 59 years old. 加入の手続きは2号の勤務先が行います。And the enrollment procedure will be carried out by category 2's employer. でちょっと補足なんですが、パートの場合は1週間の労働時間が正社員と比べて4分の3未満であれば厚生年金には入ることができないんですね。And in case of part-timer, if your weekly working hour is less than 3/4 of full-time employee, you cannot enroll in welfare pension. ただし、現在、厚生年金の加入者を増やそうということを国が行って国にそういう動きがあります。And as of now, however, the Japanese government is trying to increase the number of people who are enrolled in welfare pension. 今年の10月からは、従業員が101人以上の会社は、パートさんでも条件に合えば厚生年金に加入させなければいけなくなります。So there will be a rule change starting October this year. For a company with employee of 101 or more, if the conditions meet, part-timers have to enroll in welfare pension. それからですね、もしパートの方が勤め先で2号になると、3号ではなくなります。And if a part-timer becomes category 2, they need to switch from category 3 to category 2.
それから次に国内在住という条件がありますが、以前は海外に住む人も3号になることができたんですが、最近法律が変わって国内在住の方という条件がつきました。And before, even if people were living overseas, they could become category 3. But now the Japanese law has changed. They have to be residents in Japan. So please keep this in mind. The law has changed. それから下の保険料のところなんですが、3号の方は保険料の本人負担はありません。And the monthly contribution, there is no contribution necessary by category 3. では次に1号を見ていきます。And next, I'd like to move on to category 1. 1号の加入者は国内在住の20歳以上60歳未満の方です。And category 1 insured persons are resident in Japan, aged 20 to 59 years old. それから2号、3号以外の人たち、みんなここに入ってきます。So everybody who is other than category 2 and 3 will be category 1. 自営業者や学生、アルバイト、厚生年金適用外の事業所で働く人、フリーターなどが加入します。And these people are people who are self-employed, students, part-timers, employees at workplace not covered by welfare pension, person with multiple jobs. 加入の手続きは本人が住所地の役所や年金事務所で行います。And the enrollment procedure has to be carried out by the person who will be insured themselves. They have to go to the closest municipal office and pension office where they live. でここでまた補足になります。And I would like to give some supplemental additional information. アルバイトは先ほどのパートと同じ基準になります。And as for part-timers, the standard is the same as what I explained earlier. ここで注意が必要なのは、厚生年金適用外の事業所で働く人です。And what you need to be careful about is people who are working in offices and workplaces that are not covered by welfare pension. 日本の法人の会社は必ず厚生年金に入らなければならないのですが、個人経営で5人未満の事業所は厚生年金に入らなくてよいとされています。Japanese companies, it's a must for them to enroll in welfare pension. However, if a company is a self-employed company, has less than 5 employees, then they do not need to be covered by welfare pension. それから同じく個人経営で農林水産業、農業とか林業、水産業ですね。それから接客サービス業、飲食店とか床屋さんとか、そういったところも厚生年金に入らなくていいとされています。And also, there are some types of work that does not require welfare pension enrollment, namely self-employed agriculture industry or marine industry or forestry industry, and also service sector such as restaurants, barbers, beauty salons. They do not need to be enrolled in welfare pension. もしお勤め先が厚生年金に加入していれば当然2号になりますが、そうでない場合は自分で1号に加入する手続きをしなければいけません。If your workplace is enrolled in welfare pension, then you are category 2. But if your workplace is not covered by welfare pension, then you yourself need to go through the procedures to enroll in category 1. 自分が勤めているから厚生年金に入っていると思っていたけれども、実際は厚生年金に入っていない会社で年金を納めていなかったっていうのは時々聞く話です。I sometimes hear cases where people thought they were paying pension because they thought the workplace that they are working at was covered by welfare pension, but in reality, they were not. So they were not paying pension. So this is a type of stories I hear sometimes.
厚生年金に入っているか確認するには、給与明細に控除の項目に厚生年金保険料がこう引かれていて、数字が入っていると一番わかりやすいですね。So to find out if you are covered by welfare pension or not, you can check your salary statement. If you look at the deduction part, and if there is a number described under welfare pension benefit, then that means you are paying welfare pension. ただそういった明細を出してくれない会社さんもあると思いますので、もう直接雇い主に聞くのが間違いないと思います。But there might be some companies that do not issue such salary statements. In such a case, I would say it is best to talk to the employer himself or herself and ask. では次に保険料のお話をします。And now I would like to talk about monthly contribution. 1号の保険料はもう定額制、金額が決まっていて、月額16,610円です。And category 1 pension contribution is a fixed amount at 16,610 yen per month. これは今年の金額で自分で納めます。And this is the amount for this year, and you have to make the payment yourself. 経済的に支払いが厳しい方には免除とか猶予の制度もあります。And for people who are in financial difficulty to pay this amount, there is a system for exemption and also for postponement of payment. 逆に余裕のある方は付加保険料という追加の保険料を払うこともできます。And for those who have more room to pay more, you can also pay additional payments. これは月額400円です。And this is 400 yen per month. 保険料を1年分とか2年分前払いでまとめて支払うと保険料が安くなるということもあります。If you pay lump sum, for example, for a full year or for 2 years ahead of time, then you will be able to get discount. もちろん途中で1号でなくなって2号になったような場合は保険料が戻ってきますのでご安心ください。And in that period, if you are changing from category 1 to category 2, you will be able to get your money back. So you will be refunded. So please do not worry. では次に進みます。So I would like to move on to the next slide. ここまで加入者の種類を見てきました。皆さん自分が何号か分かりましたか？ We have looked at the different categories. Have you all understood which category you are? では復習していきますね。So let us review. この図で海外の女性が、A さんとしましょうか。が19歳で日本に留学してきました。So in this diagram, this is a case, but this is a woman who is 19 years old. She came to Japan at age 19. 20歳になると国民年金の資格を取得します。At age 20, she is qualified to be enrolled. 日本に住所登録をしていれば、日本年金機構から加入しましたというお知らせが来ます。If you have a resident registration done in Japan, then Japan Pension Service will be sending you notification saying you are enrolling. 学生なのでここから1号になります。And because she is a student, she is category 1. 24歳で卒業して日本の会社に就職することになりました。She graduated at age 24. She's going to be working for a Japanese company. ここから2号となります。So that means she is category 2. 28歳の時に体調を崩して退職してしまいました。At age 28, she got physically ill and retired. 土曜と日曜だけクリーニング店でアルバイトを始めました。She started working on Saturdays and Sundays at a cleaning shop. ここから1号に変わります。So she changes to category 1 here. アルバイト先でお客さんと出会いがありまして、
日本の会社員の男性と知り合い、35歳で結婚することになりました。And she encountered her future husband, who was a customer at this cleaning shop. And she got married at 35 years old. And this man is a company employee. アルバイトは続けていたので、夫の扶養に入り、ここから3号になります。She continued to work as a part-timer, and therefore she became category 3, dependent on her husband. しばらくその生活が続きましたが、A さんが49歳の時に、夫が会社を辞めてパン屋を開くということで、個人でお店を始めました。And that work style continued for a while. But when she was 49 years old, her husband said she wants to open a bakery shop. And to realize that, he retired from his company and started his own business. 夫が1号になったので、A さんは2号の配偶者ではなくなりますから、A さんも1号になります。So because her husband becomes category 1, she is no longer category 2 spouse, so she also becomes category 1. でここで一緒にパン屋を経営して、そのまま60歳を迎えて国民年金の加入が終わります。So she managed the bakery business together with her husband, and she became 60 years old. And this is when she finishes making contributions or payments for the pension. でそのままパン屋さんを続けながら65歳で年金の受け取りが開始されるようになりました。And she continued her bakery shop till 65. She continued her bakery shop, and she is able to receive pension at age 65. では次に進みます。I'd like to move on. 先ほどのように途中で1号になったり2号になったりっていうことでそういった区分は変わっていきます。So as I explained in the previous case, there are changes from category 1 to 3 in your life. ただその中でも1号になるときは要注意なんですね。自分で手続きが必要になります。When you become category 1, you have to be careful because you need to go through the procedures yourselves. 2号とか3号になるときは勤務先の会社が手続きをしてくれるので加入の漏れは少ないのです。So usually when you become category 2 and category 3, your employer, your company or your workplace will go through the procedures. So there's less missing of being enrolled in the pension. But for category 1, you have to go through the procedures yourselves. 1号になるときは、まず手続きをするところは、住所地の役所や年金事務所になります。And where you go to register is you have to go to the municipal office or the pension office in your residential area. でどういう時が考えられるかというと、まず2号から1号になるときは、会社を退職したときです。So what are the cases that you can assume when you change from category 2 to category 1? That's when you resign or when you leave your company. それから3号から1号になるときの例です。And there are some examples of changes from category 3 to category 1. 2号の夫または妻が退職してしまった。Husband or wife who is category 2 retired. それから離婚したとき。Or divorced. それから自分の収入が増えたとき。Or when your own income increases. 目安は年収130万円以上になります。So this is approximately when you are able to earn more than 1.3 million yen per year. それから2号の夫または妻が65歳になって年金を受け取るようになった。And category 2 husband or wife turned 65 years old and began to receive old age pension. こういった時は3号から1号に切り替えが必要になります。So that's when you need to go through the procedures yourself
to change from category 3 to category 1. では次に進みます。I would like to move on to the next slide. 1号の保険料は免除や猶予の制度があります。There are exemption systems and payment postponement systems for category 1. 経済的に保険料を納めることが難しい人が対象になります。And this system is for those who are financially difficult to pay the monthly contributions. 10年以内なら後から納めること、追納というんですが、それもできます。You are able to make additional payments later. You can post as long as it's within 10 years' time. 1つ目の免除制度を説明します。So first, I would like to explain about the exemption system. 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合。So in case your own or your representative or head of the family or spouse's income for the previous year is below a certain amount. 申請により保険料の全額または一部を払わなくてよくなります。By making an application, you will be exempt from paying the full amount or partial amount. これを免除と言います。This is the exemption. で、この下に表があるんですけれども、ここに全額支払った場合と免除にした場合の保険料の金額を載せてあります。And if you look at the table at the bottom, there are different numbers described for if you pay full amount or if you are exempt a certain percentage. この免除の種類は4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除というのができます。And exemption can be done at 25% exemption or 50% exemption or 75% exemption or full exemption. で、例えば4分の1免除というのは残りの4分の3は必ず払わないといけないので注意が必要です。And let me give you an example of 25% exemption. You are exempted to pay 25%, but you have to pay the remaining 75% of the monthly contribution. それから下にこの参考ということで、老齢基礎年金、年金の金額にどのくらい反映されるかっていう割合と金額を載せてあります。And we have the ratio and the amount that will be reflected on the old age basic pension below that. 例えばこの一番左の全額支払った場合ですね、20歳から60歳まで40年間全額支払いをすると年金は 100% 受け取れますから、今年の金額では78万900円になります。So let me give you an example using the very left one. If you have made full payment from age 20 to 60 years old, which is you have been making payments for 40 years, you are able to receive 100% of the pension, and the amount for this year was 780,900 yen. で、例えばじゃあ40年間ずっと4分の1免除だったら金額がどのくらいになってしまうかというと、そこに割合は 87.5% ですので68万3288円になってしまいます。And let's say you were 25% exempt from payment for the full 40 years while you were enrolled in the pension, you will be able to receive 87.5%. The amount will be 683,288 yen. じゃあ最後一番右側のずっと40年間全額免除の申請が降りたら金額はどうなるかというと 50% は金額反映されますので39万450円になります。And if you were approved to be fully exempt for 40 years, then still you will be able to receive 50% of the pension, which is half of the full payment person. So this would be 390,450 yen. ずっと40年間免除ってことはないかなと思うんですけれども、金額にどのくらい反映されるかっていうのをちょっと示すためにこの表を作りました。
So it's very, very unlikely that you will not be paying at all for the 40 years. But I just wanted to see the difference in the pension that you receive. それでは次のページに進みます。Now, let me move on to the next slide. 次は猶予の制度のお話になります。And now I would like to talk about the postponement system. 納付猶予制度です。And this is a payment postponement system. 50歳未満の方で本人配偶者の前年所得が一定額以下の場合。And this is in case if you're under 50 years old and you or your spouse has an income below a certain amount. 申請することで保険料の納付を伸ばしてもらえます。If you apply for this, then you will be able to have a postponement of the payment. これが猶予です。So this is the postponement system. で、3番目が学生納付特例です。And the third one is special payment system for students. 学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合。Students with an income below a certain amount from the previous year. 申請により保険料の納付を伸ばしてもらえます。They can apply to have their payments postponed. で、これも猶予ですね。So this is again a postponement of the system, the payment. で、この後お話ししますが、年金は10年間加入すると受け取る権利が発生します。I will be talking about this later, but if you make pension contributions for 10 years, then you are eligible to receive pension. で、この猶予の2番目と3番目の場合は、その10年の資格の期間に入りますので、資格期間は増えます。And in case you are number 2 or number 3, which is postponement system and special payment system for students, they will be counted as a part of 10 years. ですが、老齢基礎年金の年金の金額は増えません。However, having said that, the old age basic pension amount will not increase. それからそもそもこの猶予の手続きをしない場合は、And if you do not file for this procedure, 資格期間も年金の額も両方増えません。neither the eligibility period nor the amount can be counted. 事前の質問の方で保険料を払わないとどうなりますかという質問がありました。So we have received a question beforehand asking what happens if I do not pay the pension contributions. これを未納というんですけれども、未納だといざという時に年金がまず受け取れないというデメリットがあります。So this means your pension contribution is unpaid, and the disadvantage of that is that in case you need to receive pension, you may not be able to receive it. それからそもそも法律違反になってしまいます。And to start with, this is a violation of the law. 国は差し押さえという方法で強制的に保険料を徴収することもできてしまいます。The government can seizure your assets and collect the pension contribution. で、保険料のほかに延滞金といって上乗せで保険料を払わなければいけません。And on top of that, you will need to pay delinquent charges, which is extra money that you need to pay on top of your pension contributions. ですので払えない場合は必ずこういった猶予の手続きをしてそういった違反にならないようにしてください。And in case you are in financial difficulties and you are not able to pay the pension contributions, please go through this procedure and make sure that you file for this. それから最後のところですね。And the last part. 今失業とか新型コロナで収入が下がった場合は特別に免除とか猶予の申請ができることもあります。And as of now, those who have been made unemployed or have a reduced income due to COVID-19 may also apply for exemption postponement. でそちらも年金事務所の方にご相談ください。So please consult the pension office at your jurisdiction. で次のページは
先ほどの免除になる所得の目安になります。So the next page shows the rough amount of income that you will be approved exemption of payment for. ここは詳しくは説明しませんので、自分が対象になるかなと思ったら確認してこちらも年金事務所の方にご相談ください。So I will not be explaining this slide, and please check the numbers. And if you believe that you are subject to this, please consult with the pension office. では次に進みます。I'd like to move on to the next slide. 先ほどのように年金を受け取るためには受給の資格期間ですね。これは10年必要というお話をしていきます。I mentioned earlier that in order for you to be able to receive the pension, you need to have been enrolled for 10 years at least. この保険料を納めた保険料納付済み期間と保険料免除期間、それから合算対象期間というちょっと特別な期間ですね。これを足して10年以上というふうに見ます。So eligibility period for you to be able to receive pension is based on this calculation of monthly contributions period, the period you have made contributions to pension, plus exemption period, plus a special period called total applicable period. この空期間というのは少し特別な期間で下に載せてますけれども、この10年の資格期間を増やせる特別な期間になります。And the total of this should be 10 years or more. And this total applicable period is also called a gap period, and it is described at the bottom. This is a special period for extending eligibility period. この期間は年金額は増えません。Pension benefits cannot be increased though. で、先ほどのこの10年以上だと原則65歳から老齢年金が受け取れます。So if you have the eligibility period of 10 years, then you're basically able to receive old age pension from 65 years old. この10年の資格があれば、もう65歳になった時、日本に住んでいなくても海外から年金を請求することで年金を受け取ることができます。When you're 65 years old and you have eligibility period of 10 years or more, even if you are not living in Japan at that time, if you are living overseas, you can claim for the pension from overseas. それから今は特別に65歳より前に年金を受け取れる生年月日の方もいます。And as of now, there are some people born during a certain date who are able to receive pension before age 65. ただ今日はその細かいお話はちょっと省略させていただきます。But I would like to omit talking about this today. では次のページに進みます。I'd like to move on to the next slide. さっき空期間といって資格期間が増やせる期間の説明をしました。Earlier, I talked about the gap period, which is that you can increase the eligibility period. 外国の方で特に関係しそうな空期間の例を紹介します。So I would like to share some cases with you, which may be of relevance to non-Japanese, especially. 1961年5月1日以降で20歳から60歳前までに日本国籍を取得した人、それから永住許可を受けた人が対象になります。So, Japanese nationals and permanent residents aged 20 to 64 who were born after May 1st, 1961 will be subject to this, will be applicable. その方のまず一つ目が日本に住んでいて国民年金に加入できなかった1961年4月から1981年12月までの期間。And one of such people would be those who are resident in Japan but unable to enroll in the pension system between April 1961 to December 1981. この期間は外国の方は国民年金に入れなかったからです。
And this is because during this period, people who are not Japanese were not able to enroll in pension. それから2番目が海外在住で1961年4月から日本国籍を取得した日などの前日までの期間で20歳から60歳未満の期間になります。And the second case is from day prior to obtaining Japanese nationality, April 1961 onwards, while aged 20 to 59 for those residing overseas. でちょっと2番目は下の図を使って説明します。So I would like to explain a bit more about the second portion using the diagram below. 外国籍の女性が来日して日本在住の会社員と結婚後、日本国籍を取得したとします。So this is a foreign woman coming to Japan, acquiring Japanese nationality after marrying an office worker living in Japan. 40歳の時に来日しました。She came to Japan at age 40. 43歳で結婚します。She got married at age 43. この期間は1号になりました。So during this time, she is category 1. で、43歳で結婚したので、この後3号になります。And because she got married at age 43, she becomes category 3. で、49歳で日本国籍を取得しました。And at age 49, she acquired Japanese nationality. そうすると、1号と3号の期間を合わせると9年になります。So if you add the period that she was category 1 and 3, that's 9 years. 日本国籍を取得したので、来日前の海外在住期間は空期間に含まれます。Because she acquired Japanese nationality, at the time before she arrived in Japan will be designated as gap period. そうすると、この人の資格期間は29年になりました。So including that period, her eligibility period will be 29 years. このように資格期間は空期間で増やすことができます。So as such, you can increase your eligibility period using this gap period. で、この右側にその空期間を証明する書類の例を挙げてあります。And on the right side, I have some examples of documents to prove this gap period. 空期間は年金の請求をするときに自分で証明しなければいけません。When claiming for pension, you need to prove yourself that you have a gap period. 日本に上陸した日や国籍を取得したことが分かる書類を準備します。You need to prepare documents to show when you arrived in Japan and or that you have acquired Japanese nationality. 具体的には下のような書類になります。So the documents that would be required, some of the documents required are described here. それでは次に進みます。I'd like to move on to the next slide. 年金に加入している期間って自分が何年加入しているかっていうのはなかなか調べるのが難しいと思います。So I believe it's difficult for you to check how many years you have been enrolled in pension. それを調べる一つに年金定期便というのがあります。And to check that, there is 年金定期便. で、これは年に1回年金事務所から送られてきます。And this is sent to you once a year. で、中身は老齢年金の情報が書いてあります。And the contents of this is old age pension information. それから国民年金とか厚生年金に入っている方には必ず送られてきます。And this is always sent to you as long as you are enrolled in national pension or welfare pension. で、毎年誕生日の月に送られてきます。And it's sent to you every year in the month of your birthday. 見えますかねCan you see? 一応こういう実際に送られてきたものですね。So this is what has been sent to me. で、こういった封筒に入ってきているものと、あとはがきで来るものがあります。So sometimes it comes in an envelope like this, or sometimes it comes in a postcard like this.
で、ちょっとその違いなどもお話ししていきます。So I would like to touch on the differences. で、この下の表にありますように、年金定期便は50歳未満と50歳以上で内容がちょっと変わります。So the contents of 年金定期便 are different for those under age 50 and those 50 years old or older. で、50歳以上の方は年金の見込み額、金額が入ってきます。So for those who are 50 and older, their expected benefit amount is described. それから先ほどお見せしたように、はがきタイプと封書タイプがそれぞれあります。And I showed you earlier that there are postcards types as well as envelope types. 通常ははがきのタイプです。So usually they come in a postcard. で、ここにありますように35歳と45歳と59歳の時だけ封書のものがやってきます。And you'll be receiving an envelope only when you are at age 35, 45, and 59. で、ここには全加入期間の年金の記録情報が載っています。And in the envelope type, information on pension record for full enrollment period is described. それから共通するのは年金の加入期間が載っています。And what is common between the two is pension enrollment periods are described. ではその年金の加入期間のところをちょっと次のページで見ていきます。I would like to use the next slide to explain a bit more about pension enrollment period. 年金定期便を開くと、こういう年金加入期間っていうのが書いてあるんですね。So when you open this postcard, you will see information like this, which is described here. ここで見ていただきたいのは、ここに国民年金に何年入っていたかっていうのが書いてあります。And you will be able to see your enrollment period. At the top, you see how long you have been enrolled in national pension. で、この下に厚生年金に何年入っていたかっていうのが書いてあります。And below that, it shows the period that you were enrolled in welfare pension. で、この一番右側にその合計が書いてあります。And on the very right, where it's circled, the total number of months that you were enrolled in both the national pension and welfare pension are described. で、これが受給資格期間といって、先ほどの資格期間になります。And this is the qualifying period that I talked about earlier for you to be able to receive pension. これが120月以上かどうかっていうのを見ます。So you need to check whether it is longer than 120 months. それ以上あれば、老齢年金が受け取れる資格があります。If you have 120 months or more, that means you will be able to receive old age pension. それから遺族年金の一つの条件で、これが300月以上かどうかっていうちょっとことが関係する場合があります。And as one of the elements, one of the conditions for you to be able to receive survivor's pension, it has to be 300 months or more. なので、ここの資格期間に注目して、年金定期便を見ていただくといいと思います。So I recommend that you check this very right column, the qualifying period. では次のページです。Next slide, please. 年金定期便は永住許可申請の時に年金の保険料を払ってるかどうかを確認する資料として使われることがあります。And sometimes 年金定期便 is used for you to be able to receive a permanent residency. この直近2年間の年金保険料を納付しているかっていうのがそこが厳しく見られるようになりました。So they are strictly checking whether you have been making pension contributions for the last 2 years. それを証明する資料として以下の3つが入管のホームページに書いてあります。And to prove that you have been paying, these 3 documents as is described is shown in the Immigration Bureau's requirements. で1番目が年金定期便の全期間の年金記録情報が表示されているもの。And the first document is 年金定期便 notice showing payment status for total period. これははがきのものは使用できないんですね。You cannot use the postcard type.
ですから、さっきの35歳と45歳と59歳の時にしかこれは使えないということになってしまいます。So you only get the envelope when you are 35, 45, and 59 years old. なので、全期間の年金記録情報が表示されているものは、日本年金機構に交付の申請をすると出してもらえます。And therefore, you can request Japan's pension service, Japan's pension authority, to issue such a document, which describes the total period. 27ページの方に申請の問い合わせ先載せてあります。And slide 27 of this document describes where to contact. それから2番目の証明書類としては、年金ネットの各月の年金記録の印刷画面というのがあります。And another document that you can use to file for permanent residency is Nenkin-net. You can send a screen printouts of all monthly payments. 日本年金機構のホームページから年金ネットっていうものに登録をすると、自分の年金記録などを見ることができます。When you go to Japan Pension Services webpage, you will be able to find Nenkin-net. And when you register, you will be able to see your payments throughout the period. ただし、これは日本語対応しかしていないので、ちょっと見づらいかもしれません。However, this is available only in Japanese language. それから3番目で国民年金保険料の領収書の写しというのがあります。And the third type of document is National Pension Monthly Contribution Receipt copy. It can be a copy. で、実際はもう年金事務所に行ってそういった記録を申請してもらうのが一番早いと思います。So I think the easiest way for you is to visit the pension office and have them issue such a record for you. で、その直近2年間の滞納がないかとか未納がないかとかそういうことも調べてもらった方がいいと思います。And I recommend that you ask the the pension office to check whether there are any months where you have not paid or whether there were any delinquencies. では次に進みます。Let's move on to the next slide. で、今までは年金の支払いの方に保険料の支払いのことを説明してきました。So up until now, I have been explaining about the payments or the contributions. 後半は年金の受け取りの方の話になります。Now, using the remainder of the time, I would like to explain about how you will be able to receive the pension. で、まずは老齢年金ですね。First, let me start with old age pension. 資格期間が10年以上がある方は、65歳以降、国民年金から老齢基礎年金を一生涯受け取れます。So those with eligible period of 10 years or more and age 65 years old or more can receive old age basic pension from the national pension for the rest of your life. 年金額は78万900円で、これは40年間保険料を納めた場合の今年度の金額です。In case you have been contributing for 40 years, the amount to be paid per annum as of 2021 is 780,900 yen. で、これは資格期間は10年あればいいってことではないので、ご注意ください。So please keep in mind that as long as you have 10 years, you will be able to receive full amount. 10年だと78万900円かける40年分の10年分という計算をしますから、年金額は19万5225円になってしまいます。So if you have just paid for 10 years only, that means this annual pension benefit of 780,900 Japanese yen times 10 years, which you have paid, divided by 40 years. And that will be 195,225 yen only. 国民年金は加入した期間によって決まりますし、また免除を受けたりするとその割合によっても変わってきます。So the pension benefit that you will be able to receive will be will be different depending on how long you were enrolled and how much exemption you had also. で、この下の厚生年金に加入したことがある人は、老齢厚生年金が上乗せされます。
And those who are enrolled at some time in the welfare pension get an additional old age welfare pension on top of the national pension. 年金額は過去の報酬と年金加入期間などによって決まります。And the benefits vary according to past contributions or payments and period of enrollment. ちょっと計算方法は複雑なので今回は省略します。So the way to calculate this is very complicated, so I would like to omit explaining this today. 次は障害年金になります。Next, I'd like to talk about disability pension. 国民年金加入中に初診日、これは病院に初めて行った日ですね、がある病気や怪我によって障害等級1級または2級に該当する障害の状態になってしまった場合ですね。So those enrolled in the national pension with a grade 1 or grade 2 disability caused by an injury or illness with a clear starting date during this period are applicable to receive a disability basic pension from the national pension. 国民年金から障害基礎年金が受け取れます。So they will be able to receive this disability basic pension. で、年金額はこちらに書いてある通りです。And the annual amount of benefit is as described here on the slide. で、注意点は保険料未納の時期があると受け取れないことがあります。And heads up is that period, if there are any periods where you have not paid, you will not be qualified to receive disability pension. で、具体的にはこの初診日で病院に初めて行った日の前の日の保険料の納付の状況を見ます。So they will check your payment or the contribution of the pension till the day before you go to the hospital for the first time to get diagnosis for this illness or injury. で、実際に病院に行った日に保険料を後からその日に払ったとしてもそれは認められないからです。So this means that even if you pay on the day that you were diagnosed at the hospital or the day after that, they will not be accepted. And there are cases if you have not paid, you may not be able to receive this disability pension. なのでとても注意が必要です。So you need to be very careful about this. それから厚生年金に加入している場合は障害厚生年金が上乗せされます。And if you are enrolled in the welfare pension, you will be able to receive disability welfare pension also. で、こちらも年金額は過去の報酬と加入期間などによって決まります。And pension benefit amount varies according to your previous salary and enrollment period. 次に遺族年金ですね。And next, I would like to talk about survivor's pension. 国民年金加入中の方が亡くなった場合です。So this is in case a national pension insured person passes away. その方に生計を維持、ちょっと難しいんですけれども、生計を共にしていた家族、遺族になりますね。So the bereaved families who have been living together with that person or have been dependent or have been supported by this person's money will be subject to receiving survivor's benefit, survivor's pension. で、子供のある配偶者または子になります。So these people who are able to receive this survivor's pension are spouse with children or their children. この方は国民年金から遺族基礎年金を受け取れます。So the spouse of the person who spouse with children whose spouse has passed away or the children of the person who died will be able to receive survivor's basic pension from the national pension. で、年金額は下の通りです。And the pension benefit amount is as described here. で、保険料の未納の時期があると受け取れないことがあります。And if there are a period of non-payment, you may not be able to receive this benefit. で、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金が上乗せされます。And if the insured person who passed away was enrolled in welfare pension, survivor's welfare pension will be added.
年金額は過去の報酬と加入期間などによって決まります。And again, the pension benefit amount varies according to previous salary and also enrollment period. それから遺族の範囲も広くなります。And the extent of the persons included as bereaved family will also be expanded. で、例えば配偶者や子供、父母、孫、祖父母なども対象に入ります。So for welfare pension, a spouse and children, parents, grandchildren, grandparents who are supported by the deceased will also be included. で、これは子供がいない方でも大丈夫なので、遺族、基礎年金はもらえないけれども、厚生年金だけはもらえるっていうケースも出てきます。So this means a spouse without any children would also be able to receive this survivor's welfare pension. So some of the people without children may not be able to receive survivor's basic pension, however, be able to receive survivor's welfare pension. では次ですね。So let's move on to the next slide. で、こちらの死亡一時金っていうのはちょっと簡単に説明すると、保険料を納めたんですけれども、年金をもらう年齢になる前に亡くなってしまった場合です。So next is lump sum payment after death. And in simple terms, this means you have been paying pension contributions, but you died before the age where you are able to receive pension benefits. 1号として納めた保険料が少し返ってくるという、そんなイメージですね。So a little bit of the pension contribution that you have paid as category 1 will be returned. で、月数によって以下の表の通りになります。So depending on how many months you have paid the pension contributions, how much you will be able to get is different, and that's shown at the table below. では次に進みます。I'd like to move on to the next one. 次に脱退一時金になります。And next is lump sum withdrawal when leaving Japan. 請求できる人は、まず国民年金または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上ある人です。And people who can claim for this are people who have been enrolled in national pension or welfare pension for 6 months or more. それから老齢基礎年金の受給資格がない外国人の方、要は10年資格がない外国人の方です。And also non-Japanese who do not have the rights to receive old age basic pension. So this means people who do not have the eligibility period of 10 years. この方たちは資格を創出して日本国内に住所がなくなってから2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。And once these non-Japanese lose their rights, and as long as they are able to claim for this within 2 years' time, after they no longer have the residence in Japan, they will be able to receive this lump sum withdrawal. 脱退一時金を受けた期間は資格期間とはならないので注意が必要です。So you need to be careful because if you receive this lump sum withdrawal money, you will not, if that period will be excluded from the eligibility period. で、将来日本の老齢年金を受け取る可能性がある人は特に注意が必要です。So if you are thinking about receiving old age pension of Japan in the future, you need to be careful. これは日本に10年以上住む予定ということだけではなくて、さっきのカラー期間を加えると10年になる方なども注意が必要です。So this is not just for people who plan to live in Japan for more than 10 years, but those who would have more than 10 years of payment, including the gap period also, needs to pay attention to this. それからこの後お話しする社会保障協定という協定が結ばれている国では、日本の年金加入期間とその国の加入期間が合算できるので、その場合でも10年以上になる可能性があります。
And I will talk about this later, but for those countries where we have social security agreement, the period of payment, the months of payment can be summed together with Japan and your own country. So for those people as well, you need to be careful. で手続きとしては、まず住んでいる市区町村に転出届を提出します。So in order to receive this lump sum withdrawal money, what you need to do first is submit the registration to move out. でそれから出国後に脱退一時金の請求書と添付書類を日本年金機構宛てにお送りします。And the second procedure you need to go through is to send request for lump sum withdrawal and supporting documents to Japan's pension authority after leaving Japan. 日本を出る前にポストに入れていっても大丈夫です。So it's fine if you send it by postal mail before leaving Japan as well. では次に進みます。I'd like to move on to the next slide. 脱退一時金の金額、国民年金の額ですが、これを表にしてあります。So this is a table of the national pension. This is the amount of lump sum withdrawal. 払った保険料のうち最大で半額が戻ってくるようなイメージです。So just to give you an image, this means that about half of the amount that you have paid at maximum will be returned. これは上限が今5年になってますけれども、去年の3月までは上限は3年分だったんですね。So up until last March, the upper limit was for 3 years, but now it's raised to 5 years. ですので、去年の4月以降、1ヶ月でも加入している人は5年の上限が適用になります。So since April last year, if you have been enrolled for at least 1 month, you are applicable for the 5 years limit. でこれは国民年金で、ちょっと厚生年金は金額が違うので、ここの表には書いてありませんけれども、上限が5年になって、この区分は同じになります。And the classification is the same for welfare, but the amount is different, and the upper limit is the same, 5 years. And this table is for national pension. I do not have the welfare table here. 厚生年金の方は払った保険料のうち最大で全額が戻ってくるようなイメージです。And the difference is that for welfare pension, out of the amount that you have contributed or the amount that you have paid, you will be able to get 100% at maximum return to you. で実際は会社が半分払ってくれてますから、その分は戻ってきませんけれども、本人が負担した分は最大で全額が戻るようなケースもあります。So for a welfare pension, the company is burdening half of the pension contribution, and that money will not be given to you, but the amount you have paid fully may be returned, which is 100% may be returned. 税金などが引かれますので、実際は年金事務所で、帰るときにいろいろ聞いてから手続きした方がいいと思います。So, however, tax will be deducted. So, to find out the specific amount, please consult the pension office before leaving Japan. では次に最後に社会保障協定のお話をします。And last of all, I would like to talk about the Social Security Agreement. 企業から派遣されて海外で働く場合などのケースです。So this is a case where you are dispatched from a company and you are working overseas. この場合は原則として自分の国と相手の国の両方の年金制度に加入することになっています。So in principle, in such a case, you are to be enrolled in your own country's pension system as well as the country that you're working at. そのために保険料を二重に負担しなければならなかったり。So because of that, you need to burden the pension contributions double. それから相手国で負担した保険料が期間が短いために年金受給につながらないことも出てきます。Or because you're working in that overseas country for a short period of time only,
you do not have the qualification to receive the pension because you are paying for too short a period. で、そのことを防ぐために、まず二重加入の防止というのがあります。And to avoid such a situation, there is a prevention of double enrollment. 相手国がこの右の国の場合ですね。この場合は派遣されて就労していて、かつ短期間、多くの場合5年以内なんですが、その短期間の就労であれば、自分の国の年金制度だけに入ればいいということになっています。And we have the flags of the countries which are the partner to this social security agreement. And if you are dispatched to and working for a short period, in many of the cases it's within 5 years, in one of these countries on the right, you only need to enroll in the pension system of your home country. で、次のページですが、The next slide. で、さっきの国のうちのイギリスと韓国と中国は除くんですけれども、年金加入期間の通算という協定を結んでいます。And there is a totalization of the pension enrollment period with these countries, excluding the UK, South Korea, and China. これは外国の年金制度に加入しても、その加入期間のみでは必要期間を満たせずに、保険料が掛け捨てになってしまうことがあります。So as I mentioned earlier, if you're working overseas and if you enroll in the pension system of that specific country that you're working at overseas, you may be staying overseas too short to fill the requirement to be able to receive pension in the future. そこで協定ではお互いに相手の国の年金制度の加入期間を自分の国の期間というふうに見なして通算して計算をします。And based on this agreement, the payment made while the person was overseas is recognized as your home country's period of payment, and they can be totaled together. そうすると、老齢年金の受給権が確保できるようになります。So that means you will be able to fulfill the requirement to be able to receive old age pension. 協定を結んだ両方の国の窓口で、お互いに相手の国の年金請求書を受け取って、相手の国に送付するということにしています。So request for pension payment can be made to the appropriate body between both countries, or request forms for pension invoice, etc. to the appropriate body in each country can be submitted. 年金請求書などの用紙も各国の窓口に依頼してダウンロードしてもらうという仕組みもあります。And you can download these documents. で次がもうこれで最後になるんですけれども、一応これ年金の相談窓口とか電話相談の番号などをちょっとまとめてありますので、後で確認してみてください。So this is the very last slide. These are the contact points for you to consult, and we also have the phone numbers for you to check as well. で年金について詳しく知りたい方は、年金機構のホームページのアドレス載せてあります。So we have the web address, the web page address, if you want to know more about the Japanese pension. でいろんな言語で見ることができますので、ぜひそちらをご確認ください。And they're available in many languages, so please go visit them. で私の方の今日ご説明したかったことは以上になりますので、最後終わりにということでご挨拶します。And this is what I wanted to share with you today. And I would like to give a closing word. 年金制度というのは、いざ困った時に自分や家族を助けてくれる制度です。The pension system exists to help you and your family in case of emergency. わからないからといって何も手続きをしないでいると、老後や怪我をした時に本当に生活に困ってしまいます。Not doing anything because you don't understand how the system works could lead to a lot of difficulty for you later in life, or if you get injured. 今日聞いていただいたことで必要な手続きなどがもし分かった場合はその手続きを正しく行って
みんなで安心して過ごせるような社会を一緒に作っていけたらと思います。And please carry out the necessary procedures correctly and contribute to building a safe society together. I hope my information was useful. 以上で講義は終わりになります。ご清聴ありがとうございました。And this is all for me. And thank you very much for your kind attention.